Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Physics student, Alhamdulillah, now you are in the top grade in primary level. As the older student in the school, you have an obligation to show great attitude, good behavior in front of the other student from primary 1 until primary 5. This is your duty as elder brother in the school. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, he is also the great example for all of us. Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran Surah Al-Anbiya verse 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." And we have not sent you but as a mercy to the world. From this ayah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sent by Allah not only to the Arabian, but Allah sent our prophet to the world. Okay, Shadian, today I would like to share with you the exemplary life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From this topic, you will know how to be a good person and become role model for the other student in the school. And also, in this lesson, you will know the exemplary life of the scholar in Islam, which is Ibn Nafis. And also you will know the exemplary community. Inshallah, in the end of this lesson, you are able to explain and to behave a good example, and you can show good attitude to your friend, to your parent at home, and to the other humankind in this world. Okay, let's start our lesson today by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Physics student, as I said before, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Anbiya verse 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. And Allah and we haven't sent you but as a mercy to the world. In this ayah we know that Allah sent Prophet Muhammad to the whole world, not only to the Arabian. Allah subhanahu wa ta'ala sent our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the Arabia to change the behavior of the people in Arab. In that time, did you know that the Arab condition before the spread of Islam is very, very bad habit? They do bad things. Some of them worship of not some, but all of them worship the idols. The idol they made by themselves. And also the Kaaba was full of idols. Many were drinkers of wine. Bahkan anak-anak sekalian, di antara mereka ada yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup karena mereka tidak mau menanggung malu dikarenakan memiliki anak perempuan. Bagi bangsa Arab ketika itu, memiliki anak perempuan adalah sebuah aib karena mereka tidak bisa diajak berperang. Mereka bukanlah sebagai kebanggaan bagi keluarganya. So, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he sent by Allah subhanahu wa ta'ala to Arabian, and he changed. Less than 30 years, our Prophet sallallahu alaihi wasallam changed the bad habit of Arabian into good habit. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Rasul menampilkan akhlak yang mulia. Rasul menampilkan tingkah laku ataupun perangai yang indah di hadapan orang-orang Quraisy, di hadapan orang-orang Arab, sehingga mereka terkesima dan terpesona dengan keindahan tutur kata yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan tingkah laku yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kurang dari 30 tahun bangsa Arab seluruhnya mereka berubah dari kejelekan menjadi kebaikan, berubah dari kegelapan menjadi terang benderang, berubah dari kebodohan menjadi memiliki ilmu. Anak-anakku sekalian, ini tidak lain karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam show to them the good behavior, ya, memuliakan mereka, berkata dengan lemah lembut dan lain sebagainya. This is what we have to do as a Muslim. Although Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam passed away about 1,400 years ago, he is still an inspiration and model to all Muslims. The love felt by the Muslim for him is so great that whenever he is insulted by others, some Muslim will react in defense. Besides Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, who become our good role model, there are a lot of scholars in Islam who also have good characteristics, who becoming good example for all of us. One of the scholars in Islam that we will talk today is Alauddin Ali bin Al-Hazim bin An-Nafis, or we can call him Ibnu Nafis. Ibnu Nafis, beliau adalah seorang ulama, akan tetapi dia pun memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki ulama lainnya. Ya. Ketika di zamannya banyak sekali ulama-ulama yang telah mempelajari ilmu hadis, menghafalkan Al-Quranul Karim dan lain sebagainya. Beliau memandang bahwa pada zaman ketika beliau hidup, belum ada seorang ulama yang mahir dalam bidang kedokteran. Maka Ibnu Nafis kecil ketika itu memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi seorang dokter. Akan tetapi beliau tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Beliau tetap mempelajari ilmu agama. Beliau menghafalkan hadis-hadis. Beliau telah membuat berbagai macam tulisan, literatur dan lain sebagainya yang berhubungan dan berkaitan dengan agama Islam. Akan tetapi di samping itu beliau pun belum pelajari ilmu kedokteran, sehingga beliau menjadi seorang ahli di bidangnya, yaitu ahli dalam ilmu kedokteran. Alauddin Abu al-A'la Ali ibn Abi Hazm al-Qurayshi, better known as Ibn an-Nafis, was born in the 13th century. He was a physician that explained the basic principles of pulmonary circulation. He wrote the famous Sharh Tashrih al-Qanun, which explains how blood circulates in the body. He also became the first person to challenge Galen's false theory that blood could pass through the cardiac interventricular septum. The work of Ibn an-Nafis predates the findings of Sir William Harvey, which was only published in 1628. Yet despite having discovered these facts almost 350 years before Sir William Harvey, Ibn an-Nafis is not always fully credited for his immense contribution in this field. That fact was acknowledged in 1957 by Professor Dr. J.B. Latham of the University of Manchester at a centenary on the death of William Harvey. This was reported by the Sunday Times on the 9th of June 1957. Hari ini umat Islam membutuhkan Ibnu Nafis yang lain, yang bisa memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan manfaat kepada dunia, memberikan kontribusi baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunia. Selain ilmu agama yang menjadi kewajiban kita untuk menuntutnya, dari sejak kita berada di dalam buayan ibu kita sampai kita mati, maka ilmu dunia pun kita tidak boleh melupakannya. Karena kita hidup di dunia, kita membutuhkan seorang ahli Muslim yang ia pandai membaca Al-Quran, menghafalkan hadis, dan dia juga pandai dalam bidang lain seperti kedokteran, ataupun ia mahir dalam bidang arsitek, ataupun dia
seorang ahli di bidang-bidang lainnya. Maka anak-anakku sekalian, basic student, sebagai seorang muslim yang ingin memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki wawasan yang luas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam said in hadis, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kalian terhadap apa yang bermanfaat untukmu, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Don't forget, we must always rely on Allah Subhanahu wa Ta'ala in every condition. Jangan sampai kita merasa takabur, jangan sampai kita merasa diri kita ini sudah besar, akan tetapi ingat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang senantiasa menolong kita di saat kita berada di dalam kesulitan. So Irsyadian, a community is made up of individual. In order for our community to be exemplary, the individual should first be exemplary. Therefore, it is important for us to start with our own self. That's all from me. Let's close our lesson by hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.